Om Jnana-timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuram-militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Anobisam Stapitam yena bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadhati Svaprakantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata-pada-kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Bhaganatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Sakanditamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Evacha Patitanam Vaishnavebhyo Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda
Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan. Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a little louder, a little louder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, one more, go on. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Balaram Jai. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Follow everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, one more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Krishna Balaram, 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 Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari. Hai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Go Hari Bol, Jai Go Hari Bol, Nitai Go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Go Hari Bol, Jai Jai Go. Hare Krishna. Giriraj Maharaj ki jai. Govardhan Puja ki jai. Good morning, dear devotees. И доброе утро, дорогие преданные. Welcome to another sacred place in the dust of Sri Vrindavan Dham. И добро пожаловать вам в еще одно священное место в пыли Враджа. Because this Dham is not different than the Lord, everything here is special.
И этот храм, она не отлична от Господа, поэтому все здесь уникально. We've been going to different Leela stands, different places where Radha and Krishna have their pastimes, where Krishna and Balaram have their pastimes. They're all perfectly complete. И мы с вами посещали различные места, там, где у Рады Кришны игры, там у Кришны Баларама игры, и все они совершенны. No doubt some wonderful, beautiful transcendental pastimes took place here as well. И также здесь происходили трансцендентные игры. If nothing else, we're sitting in Braj Renu, we're sitting in the dust, the Chintamani dust of Sri Vrindavan Dham, and Braj Renu is one of the personalities who invites us in and gives us the mercy to reside in Sri Vrindavan Dham. Но в любом случае вы сидите в пыли Враджадхама, это Чинтамани пыль, она исполняет все желания и дарует трансцендентные блага. But it's said that when one goes to holy places, most important is to hear about those holy places and the pastimes from the holy people who live there. Но главное, говорится о том, что если вы посещаете святое место, то важно слушать от святой личности. Actually, being conditioned souls, or let us say, where sadhakas were aspiring devotees, our vision is somewhat limited. Так как мы начинающие преданные, мы садхаки, то наше видение, оно не совсем открыто. Or something like a person whose 20/20 vision has gone off and they can see but it's a little blurry. И мы подобны тем, кто немного теряет зрение, и поэтому мы видим, но не совсем четко. So in order to see, we put on glasses. И для того, чтобы видеть четче, мы одеваем очки. And by the help, or you could say the mercy of those glasses, we see things as they are. И по милости этих очков мы можем видеть все так, как оно есть. Simply put, in Bhagavad Gita, Krishna says, just try to learn the truth by approaching spiritual teachers, inquire from them, render service to them. Tattvadarshi, the self-realized souls, they can see things as they are, and they can explain them, they can reveal to you if you're humble and you're submissive. И в Бхагавад-гите говорится о том, что обращайтесь к святым личностям, задавайте им вопросы, татва-даршина, то они дают вам все реализации и ответят вам на все вопросы. So when we come to holy places like Vrindavan, we depend upon the holy people who live there to see things properly in a spiritual way. There are glasses to seeing the wonders, the beauties, the marvels of this transcendental abode, this playground of God, Vrindavan, Krishna. И поэтому, когда мы приезжаем сюда, в священную обитель Вриндавана, то мы полностью зависимы от тех святых людей, которые тут проживают. И они подобны тем очкам, которые мы незрячие одеваем, потому что они помогают нам увидеть святую Дхамму и трансцендентные игры, если мы их внимательно слушаем. Otherwise, what can we know? We're like the sages of Naimisharanya at the beginning of the Bhagavatam. It was the beginning of Kali Yuga. They're all assembled to find out, to discuss what is the process of self-realization in the age of Kali for the poor, fallen souls of this age. They couldn't figure it out. Suddenly, Sutta Goswami appeared on the scene and enlightened them to the process of Krishna consciousness. The chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, И мы подобны тем мудрецам, которые собрались в начале Кали-юги на Наймишаранье для того, чтобы задать вопрос, а каким же образом получить самореализацию в век Кали, что же мы должны делать? И мы подобны тем мудрецам, которые еще не знаем ответа. И затем к ним приходит Шукадева Госвами и рассказывает им о том, как надо воспевать в Кали-югу. So here we are in this little kunj, this little forest. Well, at least there's 3 or 4 trees. It's like a forest. And who walks in? Pundarika Swami, one of my very close friends, a resident of Vrindavan, a great devotee of the Lord. Similar situation. As the sages heard from Sutta Goswami, we will now hear from my very dear bosom buddy, we say in Old English, bosom buddy, good friend, Pundarika Swami, about the glories of one specific pastime that took place here 5,000 years ago, Krishna lifting Govardhan Hill. Yeah, Giriraj, Govardhan Lala Vamsiwala K. И подобно этому мы сидим сейчас здесь, и что же произошло? Мы в Кунже Вриндавана, тут когда-то был лес, и к нам заходит сам Пундарик Госвами. Он замечательный вайшнав, который проживает здесь, в Дхаме, он служит Радхараману, он из семьи Госвами, и теперь мы послушаем его о том, каким образом явился холм Говардхан. I call him a friend, but of course he's far superior to me. И я Out of называю his его... kindness he considers me a friend.
И я его называю своим другом, хотя, конечно, он более возвышен, чем я, но он по доброте своей относится ко мне как к части своей семьи. Real friendship is there in Krishna consciousness because friends like to do things together. In the material world, the friends do all the bad things together and they go to hell. But in Krishna consciousness, our friendship is based on Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaram, Padasevanam, Artanam, Bandham, Dasam, Sagamam. The 9 processes. So that friendship goes, it's very real and it goes very deep. И настоящая дружба – это дружба в сознании Кришны, потому что в материальном мире друзья, они совершают много глупостей вместе, таким образом идут в ад, а преданные в сознании Кришны, они дружат, совершают преданное служение, один из 9 способов, таким образом они прогрессируют вместе. Swami is a Goswami, the Radharaman temple. Each year he gets his time to personally wake up and bathe and dress Radharamanji. И Пундарик Госвами, он именно один из пуджари в Радхарамане храме, он в течение года получает свою смену в тот момент, когда он будет Радхараманаджи, служит Радхараманаджи. His whole family heritage goes back to taking care of Radharamanji. И вся его семья, они идут в линии преемственности, которая слуги Радхарамана. He's a famous preacher, his father was a famous preacher, and his grandfather was a famous. He comes in this disciplic line. И они все знаменитости, потому что его отец, его прадед и он сам, они все очень знамениты во Врадже. And he has the true heart of a Gaudiya Vaishnava because he has that taste for Vrindavan and he has the Namruchi, the taste for chanting Hare Krishna and spreading that chanting all over the world. И у него прекрасное сердце Гаудия Вайшнава, потому что он мало того, что проживает здесь, у него есть вкус к распространению святых имен по всему миру, Намаручи. So our friendship is based on that love for Vrindavan and that love for spreading the glories of Vrindavan all over the world. И наша дружба, она основана на том, что мы оба любим Вриндаван, и то, что мы оба хотим распространить славу Вриндавана по всему миру. Whenever he has programs here, he invites me, humble me. И когда у него здесь программа, он меня смиренно приглашает, смиренного меня. And in the West, I invited him to the Polski tour in the summer a few years ago. А несколько лет тому назад я пригласил его на польский тур. And that year we had big Woodstock, and he was walking around all those, these tents and these drunks and these crazy people doing this and that, and he was just watching how we were elevating them by the chanting and distributing tons and tons of prashadam. He loved it. This is Gaudiya Vaishnava. He loves to see the spreading of Krishna consciousness. И он истинный Гаудия Вайшнав, потому что он приезжал даже на польский тур, приходил на Вудсток, и он бродил там среди всех этих опьяненных молодых людей и видел, каким образом благодаря воспеванию они вдохновляются и начинают прогрессировать. Поэтому он точно Гаудия Вайшнав, который мог оценить это. So we enjoy sharing these things in this line of the 6 Goswamis. И он продолжает делиться тем, что он получил, исходя из линии одного из 6 Госвами. And often expresses his great appreciation for how Srila Prabhupada spread this movement to every corner of the world. И также он всегда с благодарностью относится к Шриле Прабхупаде, который распространил это движение во все уголки этого мира. So I was thinking, what am I going to say today? Who am I? И я тогда думала о себе и думала, что я сегодня могу сказать, кто я такой. Like the sage of the Naimisharanya, that what are we going to talk about? How are we going to figure out this problem? And then Sutta Goswami went. All of a sudden, here comes Punarik Goswami. Problem solved. Let him speak today. И подобно тому, как на Наймишаряне мудрецы собрались, они не знали, как задать вопрос, о чем они будут говорить, как они это решат. И здесь подошел Сутта Госвами, который ответил на их вопрос. Таким образом, к нам подошел Пундарик Госвами, который тоже нам все расскажет. И я не удивлен, потому что эта земля принадлежит Кришне, и Кришна тут все контролирует. So I personally look forward to many more years of very deep bhakti, loving friendship with Goswami is very dear to my heart. Sometimes when on the preaching field in the West, I think back, he's here in Vrindavan, brings tears to my eyes. И я очень счастлив, что Госвами здесь находится, потому что иногда даже я где-то проповедую, вспоминаю Госвами, и просто слезы на глаза наворачиваются от счастья, что он где-то там во Врадже. I hope we have many years together in this wonderful process of relishing Vrindavan and speaking the glories of Vrindavan everywhere in this world. И я очень надеюсь, что у нас впереди с ним очень много совместных лет проживания здесь на земле, и мы будем вместе также проповедовать славу Кришны. So I want you to give him a big round of applause deep from within your hearts. Поаплодируем от всего сердца.
Puja Swami Maharaj ki, Shri Shri Radharamanji ki, Gopal Bhatta Goswami ki, Sad Goswamis of Vrindavan ki, Gaur Premanande, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Giriraj Govardhan Lal Vamsi Wala Ke, Shri Govardhan Puja Maha Mahotsav ki, Govardhana. He's here, Nitin is here. You remember him? Like the voice goes all the way there, and sometimes I can't hear. आओ ये बढ़िया किए बैठो आओ नितिन Yes. देगा हर मन कदा कदा वृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् कुबलयमिबौजस्तद्भवे वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदनसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं सखे दर्शय सन्निधिं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Firstly, I would like to offer my unlimited gratitudes, Dandavat Pranams, onto the lotus feet of Sri Sri Radharaman Lal, Sri Gauranitai, Shad Swami, Guru Parampara, Srila Prabhupada, all the Vaishnavacharyas, and the king of my heart, His Holiness Sri Indra-dyumna Swami Maharaj. И
И прежде всего я хотел бы принести свои 1000 бесконечных поклонов. Это Шри Радхараману, затем Гауранги Нитьянанде, затем всей гуру Парампаре, включая Госвами и всех ачарьев. И, конечно же, королю своего сердца, это Шрила Индра-dyumna Swami Махараджу. Also, as Indra-dyumna Maharaj built up and constructed the holy Jagannath temple, Jagannath is the owner of whole universe. He has been traveling and creating, constructing unlimited temples in the heart of all the devotees who are residing around the globe. I offer him my Dandavat Pranams. И я приношу поклоны. Была такая личность Индра-dyumna Махарадж, который в свое время в Пури построил храм для Джаганатхи. И подобно этому наш Шрила Гурудев, он путешествует по миру, воссоздает храмы в сердцах всех вайшнавов. Поэтому я бесконечно ему благодарен и приношу свои поклоны. From last few years since I met him, I would say my Kartik name is incomplete without serving him, without having his association, especially in this holy Govardhan Puja day. И уже мы знакомы с ним несколько лет, и я бы сказал, что мои аскезы на Картику неуспешны, если мы все-таки не встретились с ним, если я не совершил какую-то севу по отношению к нему. Особенно это касается именно этого дня, дня явления Говардхана. As you can see, there is an instant connection as I have seen him. Though physically, as he is always traveling, I'm also traveling. We don't get time to talk to each other a lot. But spiritually, we are talking every day, I would say every minute. И несмотря на то, что у нас очень напряженные графики, Шрила Гурудев путешествует, Пундарик Госвами Махарадж тоже путешествует, и они не всегда могут встретиться и поговорить, но он хотел бы сказать, что они говорят каждую минуту, то есть у них не прекращается их внутренний диалог. In English there is a famous statement, friends with benefit. И на английском есть такое понимание или выражение, что польза от друзей, то есть друг с каким-то приданным. So there are two statements, friends in benefit, like a friend who should be with you when you need something, the one who has something to give you, friends in benefit. But Indra-dyumna Swami Maharaj is friend with many benefits. И иногда нас окружают те люди, которые нам нужны в какую-то сложную ситуацию, да, если мы попали, у них что-то для нас есть. Но я могу точно сказать, что у Шрилы Индра-dyumna Swami Махараджа у него столько всего, что он может мне дать, что я всегда рядом с ним. I also remember at least 15 years back when he met my respected father in England, and he has given him his book Traveling Monk at that time. Though I didn't know him personally, but I kept that book with me, and I couldn't though able to completely fully read it, but I did read few pages at that time in my childhood. And I had this dream that such a astonishing monk he is, it would be my pleasure to have his darshan. But I didn't know at that time that Radharaman will fulfill that desire of mine in such a way that not only once, in fact, he has become my best friend without any age barriers. И я помню прекрасно 15 лет тому назад, когда Шрила Гурудев встретился с моим отцом, на данный момент покойным, и он тогда отдал ему книгу «Путешествующий монах», это дневники странствующего проповедника. Я был под таким впечатлением, что я был еще совсем юн, я не все мог прочитать, но я несколько страниц из этого дневника прочитал, настолько вдохновился, что это такая личность, и помолился, чтобы у меня была возможность когда-то получить его даршан. Но Радхараман исполнил мое желание таким образом, что даже не
раз у меня удается возможность его видеть, и Гурудев дружит со мной, несмотря на разницу в возрасте. Today when Maharaj came, as every year's routine, we were hosting everyone inside. But of course there's a lot of heat, and because of the firecrackers, it is not very safe to put the tent because sometimes it falls on it and it can catch fire. So inside, I thought that maybe devotees are assembling and they're going to come inside. But then later on I found out that Maharaj already arrived and he has been sitting outside. So I just quickly ran to come here, and I was thinking, what should I bring to welcome him? Of course, we had a nice flower garland. I had different kind of things to offer him and welcome him. But then I have one wardrobe where I keep different special prasad and special thing. I opened that, and the first thing which I saw there was a very, very special, unique, and something which had some special leela, a dress which was personally offered to Sri Radharaman Lal. И когда у нас есть традиция всем вместе собираться, я думала, что мы все сядем, как обычно, там, но в этом году мы не натянули тент, потому что сейчас все зажигают фейерверки, и это может поджечь этот тент, это не очень безопасно. И я смотрела, что преданные собираются, я почему-то подумала, что Шрила Гурудев еще не приехал. Когда увидел, что уже Шрила Гурудев здесь, и вы все здесь, я тут же вышел поприветствовать вас. И подумала, а что же мне с собой такое принести? Конечно же, у нас в доме полно сладостей, гирлянд, чтобы предложить Гурудеву. Но вместо этого я залез в свой потайной гардероб и достал оттуда священный махапрасад. Это одежда, которую я лично предлагал Шри Радhaрамanu. Because in his heart Radharaman and Radharani resides. And I thought that as a pujari of Radharaman Lal, it is my duty to dress him wherever he is. He is in the heart of Indra-dyumna Swami Maharaj. So I thought I should dress him with his own clothes. И я знаю точно, что Шри Радхарамана Лал и Радхарани присутствуют в сердце Шрила Гурудева, поэтому я подумала, что так как я пуджари Радхарамана, я должен пойти и одеть своего Радхарамана, где бы он ни был. Поэтому я пришел и предложил эти одежды моему Радхараману, который в сердце у Гурудева. So it has a sari of Radharani and a nice shirt of kurta of Sri Radharamanji. And Maharaj was wearing Radharani's sari in his heart and having the kurta of Sri Radharamanji on his forehead, because Radharani stays in the heart. And if Krishna manmana badmad makto madhyaji mam namaskuru, Radharamanji stays in our thought, in our bhajan. That's how one can lead this beautiful Krishna consciousness throughout the globe. For me personally, a devotee and Krishna is, to some extent, is non-different. They are from the same tattva. So I thought, rather than just offering a flower garland, today I should welcome Swamiji with the used, personalized, used, and which Radharani wore for the whole night. They stayed for the whole night with them in the morning of this beautiful Govardhan Puja, where Radharani and Krishna stayed non-different for 7 days. Similarly, those clothes should be offered to him, and this is what my special offering, with some tulsi basil of my bhava and heart, I'm offering it to Sri Indra-dyumna Swami Maharaj. И этот комплект, он состоит из сари, который принадлежал Шримати Радхарани, и дхоти Радхарамана. И поэтому Шрила Гурудев одел на свое сердце сари Шримати Радхарани, потому что Радхарани, она всегда в сердце. После этого дхоти он одел на голову, потому что это совершенство нашего баджана, если все наши мысли принадлежат Радхараману и нашему Кришне. И поэтому эти одежды, они также были одеты на Радхарамана и Радхарани в течение Govardhana Puja.
все время, пока они были вместе, всю ночь. То есть это ночные одежды. И поэтому я беру немного туласи у своего сердца. И для меня преданный не отличный от самого Господа, поэтому я таким же образом одел и преданного. И я предлагаю эти одежды Гурудеву. And Maharaj said, I reciprocate by giving you my heart. Heart has a red color, and red is a color of love. So I gave him the dress of Radharaman, and he gave me the heart which carries Radharaman. И Шрила Гурудев в ответ подарил Пундарик Госвами свое сердце. Сердце, оно красного цвета, и в его сердце Радhaраman, поэтому Радhaраman вернулся к Пундарик Госвами. I also offer my pranams to all the devotees here, to the beautiful kirtanis, to all the devotees who are gathered around the whole globe, Nitinji, who has hosted Maharaj once in Delhi, and everyone, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. И я приношу также свои почтительные поклоны всем тем вайшнавам, которые сейчас собрались, всем киртаниям, которые присутствуют, также членам моей семьи, которые встречались с Гурудевом в Дели, Нитянаджи, и всем вам, которые здесь присутствуют. So, today is the most beautiful day of Sri Giriraj Govardhan, lifting of Giriraj Govardhan by Krishna himself to save, to secure all his devotees. И сегодня чудесный день, когда сам Кришна поднял Хому Говардхан для того, чтобы позаботиться о безопасности всех преданных. I'm sorry, I'm not used to of the translation, so if just excuse me if I go here there. So, in Govardhan Leela, Krishna shows his mood of ashray, giving shelter to his devotees. И в этой Говардхана Лиле Кришна дает такое настроение ашрая, то есть он заботится о преданных. So how the Leela goes according to the Srimad Bhagavatam 10th canto, first I will explain that Leela briefly. И я очень кратко опишу вам ту лилу, которая описана в Шримад Бхагаватам 10-й песне. Shri Krishna used to go to forest with the cows every day, but on that special day, when he came back to his house, he have seen that there is some arrangement of some puja is going on. И обычно Кришна, он всегда уходил со своими мальчиками-пастушками пасти коров, но в этот день, когда он вернулся, он увидел, что идут какие-то приготовления. So he have asked Yashoda Maya and Nanda Baba that what is this, what's happening? И он спросил Яшоду Майю, Нанда Бабу, а что же происходит? Everyone said that we are preparing a puja for Indra Maharaj. И ему ответили, что мы готовим пуджу для Индры Махараджа. Because he is the god of rain. Потому что он Господь всех дождей. He control all the season. И он контролирует все сезоны. And if the rain comes at the right season, it will grow the crop and will satisfy all our cattle. И если вдруг дожди будут идти в нужный сезон, тогда наш урожай будет достойным, и мы будем полностью удовлетворены. Shri Krishna got surprised and he approached Nanda Baba and asked him that who is your Ishta? И тогда Кришна задал вопрос Нанда Бабе, он сказал, а кто твой Ишта? There is no harm in doing puja of Indra because his puja is also explained in the Vedas. И нет ничего плохого совершать пуджи Индры, потому что об этих пуджах написано в Ведах. But here the biggest question is not about the puja, the question is who is your Ishtadeva. Ну, здесь вопрос ставится не о том, можно или нет делать пуджу, а здесь вопрос о том, а кто твой Ишта? I have never seen you calling Indra-deva before. Никогда я не видел, чтобы ты перед этим звал Индра-дева. When I was in the lap of Putana, you didn't call him to save me. И когда я был на коленях у Путаны, мне грозила опасность, ты Индру не звал. When I was dancing on Kaliya, you didn't call him to save me. И когда я танцевал на Кали, ты не звал его. But today suddenly,
suddenly you are started worshipping him just to fulfill one mere desire of a good season, good weather. А сегодня почему-то из-за того, что у тебя желание хорошей погоды, ты взял и стал ему поклоняться. Indradev is born to do the rain in this Braja because it is controlled by me and it is saved by Giriraj Govardhan. И Индрадев, он контролирует все эти дожди, потому что такова его роль, которую я ему даровал. И все это нужно для Говардхана. If this Brajmandal is a mere desert, and then if Indradev is doing rain here, then he seems to be worshipable because he has done something which is not possible. И если бы этот Говардхан и вся эта территория была пустыней, и после этого пришел Индрадев и полил сюда дождь, то тогда можно было бы ему поклоняться, потому что это было бы невозможно. But Brajmandal is full of all the trees and forests. Но Браджамандала, она уже полна деревьев и растений. Parjanyo Bhagavan Indro, he is born to do rain because all these trees, all the season here is in his best form. So Indra is born to do rain here. You don't have to worship him. И ты не должен поклоняться Индре для того, чтобы он послал сюда дождь, потому что он должен это делать. Это его обязанность по рождению. Все деревья в Раджа, они здесь находятся, и он обязан их поливать. All the cold breeze of Himalayas is stopped by the massive form of Sri Govardhan. И все холодные ветра Гималаев остановились благодаря массивному Говардхану, Which controls the weather of Braj. So even if you want to worship, Govardhan is non-different from me, you should worship Sri Giriraj. И так как Говардхан на самом деле контролирует всю погоду здесь, и Говардхан, он не отличен от меня, поэтому уж если хочешь кому-то ради погоды поклоняться, то поклоняйся Говардхану. Govardhan is manifested by the desire of Srimati Radharani herself. И Говардхан проявился из-за того, что таково было желание Шримати Радхарани. All the kunjas, all the caves, all the stones of Sri Govardhan is filled with the rasa of the pastimes of Sri Radha Krishna. И все пещеры, все камни, все кунжи Говардхана полны в виде расы, то есть встреч Рады и Кришны. So Krishna took all the Vrajavasis. И Кришна взял с собой всех в Бриджабасе. First they took bath in Manasi Ganga. И сначала они омылись в Манаси Ганге. And then as soon as they started worshipping Sri Girirajji, they very loudly do the glories by Shri Giriraj Maharaj Ki. И они вот так громко стали прославлять Говардхан. That sound went to the heaven. И этот звук услышали в раю. And Indradev said that my name is not Giriraj, my name is Devaraj. И тогда Индрадев сказал, что я Деварадж, я никакой не Гирирадж. Somebody said that your puja is cancelled. И кто-то ему сообщил, ну все, пуджа уже отменена вам. And there's a cowhead boy, they have arranged and they change the whole parampara, they have changed the whole system, and now they are worshipping a mountain called Giriraj. И там есть мальчик-пастушок, по распоряжению которого они сменили всю парампару, все пришло в другой порядок, и поэтому они теперь уже не вам поклоняются, а Гирираджу холму. He said, oh, Indra got so angry and he said all the clouds, and as Srimad Bhagavatam says, like the trunk of an elephant, that massive water, the rain is started happening in Brajmandal. И тогда Индрадев, он очень разгневался, он послал все возможные тучи к холму Говардхан, а дождь, он лился подобно тому, как льется вода из хобота слона, вот таким потоком. The clouds which is always used during the pralay, during the destruction of the whole universe, those clouds has been sent to Braj to drown it. И те самые облака, которые используются во время пралая, когда наступает конец эпохи, они были посланы во Врадж для того, чтобы его смыть.
all the Brajavasis started blaming Krishna. И все бриджабаси стали обвинять Кришну. That we have listened to you and because of you this has happened. Мы послушали тебя, и вот из-за тебя посмотри, что произошло. All our houses, all our kettles, everything is being drowned now because of this anger of Indradeva. И все наши дома, все наш скот, все затоплены из-за гнева Индрадева. So, Krishna said, don't worry. If I will give you instruction, if I've asked you to do something, then everything is my responsibility. I'm going to take care of you. И не волнуйтесь, ответил Кришна, потому что если я что-то попросил вас сделать, то вся ответственность лежит на мне, и я о вас позабочусь. And just suddenly Krishna started lifting the massive 21-kilometer mountain of Sri Giriraji just on his tip of his nail. И неожиданно Кришна начал поднимать на кончике своего ноготка 21-километровую гору Govardhan. And started calling each and every one, all the Brajavasis, all the cattle, all the Gaumatas, everyone started coming and took the shelter under Sri Giriraj Maharaj. И одновременно с этим он поименно звал всех, кто проживал во Враджи, всех гопи, гопов, коров, быков, и все сгруппировались под Govardhaном. And Krishna got a beautiful name. И в этот момент Кришна обрел красивое имя Giridhari. Гиридхари. All the Brajavasis started calling him, oh, he is Giridhari. И с этих пор бриджабаси стали его называть Гиридхари. And there's a new bhajan came at that time. All the Brajavasis were singing under the shelter of Sri Giriraji. И в тот момент все бриджабаси под покровом Гирираджа начали петь новый баджан. Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sham Banbari Mero Radha बनवारे मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारे प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरिधारी बनबारी गिरिधारी बनबारी गिरधारे बनवारे गिरधारे बनवारे ओ गिरिधारी बनबारी गिरिधारी बनबारी गिरधारे बनवारे गिरधारे बनवारे ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी हरि बोल गिरिधारी श्याम बनबारी मेरो राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरधारी श्याम बनबारी मेरो राधा रमण गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे ओ गिरिधारी बनबारी गिरधारी बनवारी
गिरिधारी बनवारी गिरधारी बनवारी ओ गिरिधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मेरो राधारमण 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 गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरिधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओहो मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरिधारी बनवारी गिरिधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी ओ मेरो राधा धारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ 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 गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी गिरधारी 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 बनवारी ओ गिरधारी बनवारी 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 ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री गिरिराज महाराज की जय हो। For the 7 days, Krishna continuously lifting Shri Girirajji, and there are many festivals going on. И на протяжении 7 дней все это продолжалось. Кришна держал холм Говардхан, и там проходили различные фестивали. All the grief, all the pain is disappeared. Krishna is playing flute. Everyone is dancing, singing, doing kirtan.
doing different kind of paintings. Everyone is engrossed into their service under Shri Giriraj Maharaj and forget the big calamity which has come on in Brajmandal. И вся боль, все беспокойства вдруг улетучились, и на протяжении всего этого времени они занимались своим служением. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то рисовал ранголи на земле, украшал. Все были очень счастливы. This is what the message is, that if you are in the shelter of Sri Krishna, no matter how much problem has come, you will able to forget it and still can do dance in ecstasy for the love of Sri Krishna. И это то послание, которое мы можем для себя получить, что если вы под защитой Кришны и в служении Кришны, то несмотря на то, что внешне происходит, какие бы события ни происходили, вы всегда будете петь, танцевать и быть счастливыми. Those who hasn't come in the shelter of Sri Giriraj, shelter of Sri Krishna, they have been facing problem with the severe rain. But those who has come under the shelter of Sri Krishna, the rain is still happening, but they have forgot it and enjoying the beautiful flute and the kirtans under Sri Giriraj. И те, кто пришли под защиту Гирираджа, кто пришел под защиту Кришны, они были в безопасности, несмотря на то, что дождь продолжался. А те, кто не выбрали эту защиту, они сражались с дождем. Поэтому, если вы выбираете защиту Кришны, то с вами все будет хорошо. These are two kind of people we'll see in the world. И в мире есть два типа людей. Everyone is facing the reign of threefold agonies. И каждый страдает из-за трех основных вещей. But those who has taken the shelter of Sri Krishna, they are saved, and even the rain is happening, still the flow of bliss, the flow of love is flowing in their heart. Но те, кто принял прибежище у Шри Кришны, несмотря на то, что вокруг все продолжает происходить, все беды и невзгоды, но те, кто принял прибежище, на сердце у них мир и покой. This is what the benefit of taking shelter of Sri Krishna. И в этом заключается польза от того, чтобы предаться Кришне. If there is a very boiling hot, a pot is lying in the kitchen, if you hold it with your naked hands, you will get burned. И если вы голыми руками схватитесь за раскаленный кувшин, то наверняка вы обожжетесь. But when you lift the same pot while wearing gloves in your hand, it is same hot, but it's not going to burn your hand. Но если в тот момент вы оденете защитные перчатки и горячую, например, какую-то посуду возьмете, то вы не обожжетесь. Этот кувшин или эта посуда, она до сих пор горячая, но у вас есть защитные перчатки. The whole world is burning with so many sorrows and griefs, the fight and unrest. И на данный момент в мире происходит много безобразий, много беспокойств, войн и всяких сложностей. We are losing many great people, we are losing houses, family, so many things are happening. И мы теряем большое количество великих людей, они теряют свое имущество, свои дома, своих близких. It is just like that boiling hot pot. Это подобно тому, как схватиться за очень горячий кувшин или посуду. If we touch that boiling hot pot with the naked hand, it's going to burn us. Если вы дотронетесь до раскаленной кастрюли, то наверняка вся рука сожжется. But if we have our glove in our hand, Но если у нас есть защитная перчатка в форме нашего мешочка с джапой, this mala, this harinam is just like wearing a glove on your hand. это харинама, это мало, это подобно тому, как одеть защитную перчатку на руку. You cannot change the situation though, but the impact of such unfortunate situation is not going to impact you. И вы не сможете изменить всю ситуацию в мире, но влияние, которое эта ситуация на вас оказывает, вы можете изменить. Krishna has the power to stop the rain, but he didn't stop the rain. И, конечно же, у Кришны была способность остановить весь этот ливень, но он его не остановил. The rain was kept on going on and Krishna saved his devotees. И просто дождь продолжался, а Кришна защитил своих преданных. That's what the message here is. И в этом и заключается послание. That shows the swabhava of Sri Krishna. Это показывает свабхаву Господа Шри And you Кришны. can see this
every time, all the time. И вы можете видеть это постоянно. Krishna himself can stop the whole Mahabharata. И Кришна сам мог остановить всю Махабхарату. Just in one blink of his eyes, everyone can get killed. И просто моргнув, он мог убить одновременно всех. But he let it happen. Но он разрешил, чтобы это происходило. But became the charioteer of Arjuna, Но стал возничим на колеснице the Арджуны. driver of Arjuna, Он стал колесничим. and taking care of the Pandavas. И он стал заботиться о пандавах. This is what the Swabhav of Sri Krishna. You can see that all the time. И это проявление свабхавы Шри Кришны. Вы можете постоянно это замечать. Even if he has strength to change everything, Несмотря на то, что у него есть сила все изменить, but he doesn't change the situation. In fact, he stands with his devotees. но он не меняет эту ситуацию, он просто всегда продолжает находиться рядом со своими преданными. If he could have if he shows his Aishwarya, his magnanimous, his Virat Swarup to Indra, Indra won't have any ability to do the rain further. Потому что он мог показать свою айшварию, свою вират-рупу по отношению к Индре, и тогда, конечно же, Индра бы не начал лить никакой дождь. But he let that rain happen and saved his devotees. Но он разрешил дождю продолжаться, но одновременно с этим спас своих преданных. So this is what we should learn, that maybe the whole world, how the miserable things is happening will keep on happening, but those who has become a Vaishnav will always be taken care by Shri Krishna. И мы можем подумать о том, что все, что происходит дурного сейчас в мире, это будет происходить, но тот, кто стал все-таки вайшнавом, о нем обязательно Кришна позаботится. Now who are the devotees? А кто такие преданные? The one who has fully surrendered into the lotus feet of Shri Krishna. Это те, кто полностью предались лотосным стопам Шри Кришны. In a very simple definition, as Lord Chaitanya says, a devotee is one who is tranadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. И вот таким стихом описывает Господь Чайтанья своего преданного. The one who seems himself humble like a small seed. И он тот смиренный, подобно какому-то зернышку. The one who has patience like the tree. И тот, кто терпелив, как дерево. The one who doesn't need any respect, but always eager to give respect to the others. Тот, кто не стремится к какому-то уважению, но готов выказывать уважение всем. And in every breath, he is taking the holy name of Shri Krishna. И каждым вздохом он произносит имя Шри Кришны. This is what a sign of a devotee. И таков признак преданного. Even if we put a massive tilak, if you dance for 3 hours, that can dissolve and flow away. И даже если вы поставите огромную тилоку себе на голову, вы будете танцевать 3 часа, и потом она исчезнет. But this mood, this swabhav, this nature cannot be disappeared. Но это свабхава, это настроение, это состояние преданного никуда не исчезнет. That attachment, that love for Shri Krishna has 3 formats. И эта привязанность, эта любовь к Шри Кришне имеет 3 аспекта. One is samanya, samanjasa and samartharati, as explained by Sripad Rupa Goswami. И Шрипад Рупа Госвами вот так описывает эти 3 составляющих. One samanya rati means that, oh, if we're going to worship him, he is going to give us everything. И саманья настроение означает, что мы будем ему поклоняться, и тогда он нам все даст. The samanjasa, in the samanjasa, the most prominent is the reason of relationship. И в саманджасе самое главное — это причина, по которой у вас отношения. For instance, as Rupa Goswami Pad says, in the samanya rati is the kubja of Mathura. И саманья рати как раз находится Кубджа из Мадхуры. Shri Krishna gave him all her beautiful appearance, so then she thought that I should serve him because he has given something to me. И он даровал прекрасную внешность для нее, и затем она подумала, что было бы здорово ему начать служить за это. In Samanjasa Rati, it is Rukmani Devi.
А в Саманджасарате это Рукмини Деви настроение. Because she thinks that he is my husband. Потому что она думает, он мой муж. So marriage is more prominent than Krishna. И для нее важнее то, что она замужем за него, или не то, что он Кришна. She thinks that I should worship, I should take care of him because he is my husband. И она думает, что я должна ему поклоняться, я должна ему служить, потому что он мой муж. But the third most prominent one is the Samartharati, И Самадхарати — это самое возвышенное состояние любви. which is the loving affections of Brajavasis and Brajagopis, Это то, как любят Кришну в Раджабасе и в Раджагопе. where they think that he is ours. Потому что они уверены, что он наш. Not even the relationship, not even the marriage, not even giving, taking, nothing is important. They just feel a natural sambandha, a connection, a relation with him. И для них не важно ни отношения, ни статус, муж он или не муж. Для них важно то, что он наш, это самбандха, что он принадлежит нам. In Govardhan Leela, when in front of them Sri Krishna lifted a 21-kilometer massive mountain, still they lifted all the stick and tried to hold the Govardhan in their hand and saying, Krishna, you can remove your hand, we can lift the Govardhan. И несмотря на то, что он при них поднял весь холм Говардхан, они также стали поддерживать. Они подняли свои палки вверх, держали холм Говардхан, и даже ему говорили, что Кришна, уже посох отпусти, отдохни, мы сами будем держать. They think, no, it's not a big thing. Они думали, ну ничего такого уж могучего не произошло. Even if here a small child come and lifts up this massive tree, we will consider him like some demigod. И если перед нами сейчас будет какой-то ребенок, который дерево поднимет вверх, мы точно подумаем, что он какой-то полубог. But Vrajavasis didn't consider him that high. He said, okay, it's good. We have fed him so much butter, at least he can do this. И в Бриджавасе они даже, когда он холм поднял, они подумали, ну хорошо, значит мы его хорошо маслом кормили, хоть на это сгодился, холм нам поднял. And Krishna was also happy to see all the sticks. This is what the Braj Bhava is. И в этом и заключается Враджабхава. И Кришна тоже очень был доволен, как они свои палки держали. Where they forget his Aishwarya Bhava. Потому что они забывают здесь о его Айшваре. There are two things. One is that they don't know about the Aishwarya, and another is that Aishwarya is not very prominent for him. И первое, они ничего не слышали никогда про Айшварию, и она здесь просто не проявлена. It is not that they don't know about his Aishwarya. Ну, не то, что они совсем не знают о его Айшваре. Everybody knows, even gopis and gopigates saying, Nakhalu gopika nandano bhavan akhila dehinam antaratmadrik vikhana sarthito vishwaguptai sakha udeivan swattutam kule. In the fourth verse of Gopi Geet, which is 31st chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, gopis are saying, we know you are not just the mere son of this Braj Gopi Yashoda. In fact, you are the Paramatma residing in the heart of every living entity. И, например, в 4-й песне Гопи Гиты, в 10 главе Шримад Бхагаватам, гопи, обращаясь к Кришне, они поют и говорят, что мы знаем, что ты не сын Махараджа Нанды и Ешоды, что ты являешься Параматмой, которая присутствует в сердцах всех. But so they know about his Aishwarya, but his attraction, their attraction is not his Aishwarya, their attraction is his Madhurya. И они прекрасно знают про его Айшварию, но они не привлекаются Айшварией, они привлекаются Мадхурьей. They are not enjoying there that Krishna has lifted Govardhan. In fact, they are enjoying there that, oh, look how beautiful eyes he has. И они не восхищаются, не говорят, ого, как он поднял холм Говардхан. Они стоят там, смотрят на него и говорят, а какие у него глаза красивые. And look at the mood of Sri Krishna, how he, see, how heavy Govardhan must be, but he is lifting that massive mountain just on the tip of his nail. И представьте, насколько тяжелый холм Говардхан, но он поднимает его на кончике своего ногтя. Govardhan he lifts just from the tip of his nail. Sudarshan he lifts just on his finger,
but flute he lifts with both of his hands. И вот представьте, Говардхан он поднимает на кончике своего ногтя, Сударшин он поднимает кончиком своего пальца, а флейту он держит двумя руками. Flute is the lightest, doesn't has any weight. И казалось бы, флейта же она самая легкая, и там никакой тяжести нет. Sudarshan is heavier than flute. И Сударшана она тяжелее, чем флейта. And Giriraj is much heavier than Sudarshana. А Гирирадж гораздо тяжелее, чем Сударшана. But he is lifting it just on the tip of his nail. Но он поднимает просто кончиком своего ноготка. So what he is showing here that how important Madhurya is his for him. И таким образом он показывает, насколько важна Мадхурья для него. Vanshi tat prema rupakaha. Vanshi is a manifestation of the love of Sri Radha Krishna. И вамша — это то, что является проявлением любви Рады и Кришны. So that Madhurya love, that Madhurya prem is so important that he is holding that flute in his two hands. И Мадхурья прем, Мадхурья любовь — это настолько важная составляющая, что он двумя руками флейту держит. Vrajavasis lifting Govardhan with their stick, and for a moment Krishna pulled his hand down and all the stick broke. И в какой-то момент в Раджавасе они все посохами поддерживают Говардхана, а Кришна взял свой посох, убрал, и все посохи пастушков тут же сломались. For the whole 7 days, everyone was doing darshan, because that's the time when all the Vrajavasis, Vrajagopis, Yashoda Maya found him stable at one place. И представьте, в 7 дней Бриджабаси получали даршан Шри Кришны, потому что мама Яшода, Гопи, наконец-то увидели, как он стоит на протяжении 7 дней на одном и том же месте. A unlimited, unbreakable moment of meeting under Govardhan. И представьте, это была бесконечно продолжительная встреча под Говардханом. Они могли его созерцать. Because in any other lila, he appears and he disappears too. Потому что в любой другой лиле он появляется и исчезает. But in Govardhan lila for the 7 day, he didn't disappear. Но в Говардхан лиле на протяжении 7 дней он никуда не исчезал. Because if he would have disappeared, the Govardhan would have come down and everyone would have disappeared. Потому что если бы он исчез, в тот же момент Говардхан опустился бы на землю, и исчезли уже все. Yashoda Maya, for the continuous 7 days, was comparing Sri Krishna with his family. И тогда Яшода Майя, она наблюдала за Шри Кришной все 7 дней и сравнивала его с разными членами семьи. Oh, look, his cheeks look like Upananda. О, смотри, щечки на Упананду похожи. Oh, look, his forehead looks like Sunanda. А его лоб похож на Сунанду. Oh, look, his eyes look like Nanda Baba. А глазами он похож на Нанда Бабу. Oh, his lips look like me. А губы-то в меня у него. So she is comparing Sri Krishna's appearance with how he's look. Every gopi has his own bhava. И она таким образом сравнивает, на кого же Кришна похож. И у каждой гопи есть своя бава. When you see Gopal, he's looking down. И когда вы смотрите на Гопала, Гопал всегда вниз смотрит. When you see a painting of Sri Krishna lifting Govardhan, he always seems to be looking down. И когда вы смотрите на изображение Шри Кришны, который поднял холм Govardhan, всегда видно, что его взгляд направлен вниз. So there is one bhav in it. И есть одна бава в этом заключенная. Why he is looking down? Because Radharani is standing in front of him. А почему он вниз-то смотрит? Да потому что Радхарани перед ним стоит. If he would have looked at Radharani, А если бы он в тот момент посмотрел на Радхарани, he would have forgotten that I am lifting Govardhan. он бы тут же забыл, что он Говардхан поднимает в этот So момент. he just trying not to looking at И her. он очень-очень старается, чтобы не смотреть на Радхарани. And there's another bhav, И есть еще одно объяснение. that he is looking at the feet of Sri Radharani Он смотрит на стопы Шримати Радхарани, by looking down. потому что он смотрит вниз. That, oh Radharani, why Krishna got this energy? И о Радхарани, почему у Кришны такая энергия? Because he have served Radharani's lotus feet. Потому что он служит лотосным стопам Радхарани. Baitho palotat radhika payan. Because he has been serving Radharani's feet, massaging her in the kunja. By that effort, he would able to get this energy of lifting
21-kilometer mountain. И благодаря тому, что в Кунджах он массировал стопы Шримати Радхарани, и благодаря этому служению у него появилась энергия поднять холм Govardhan огромный. Just like when we worship an altar, we put a picture of our Gurudeva. И когда мы поклоняемся на алтаре, мы всегда ставим перед собой изображение Гурудева. And we feel that because of the kripa of Gurudev, we are able to worship Radha Krishna. И всегда мы чувствуем, что по благословению Гуру мы можем поклоняться Радhe и Кришне. Similarly, Sri Krishna is looking at the lotus feet of Sri Radharani, that because of the kripa of that lotus feet, I am able to lift Govardhan. И Кришна, он смотрит на лотосные стопы Шримати Радхарани и думает о том, что благодаря этой крипе я смог поднять холм Govardhan. That's how this beautiful Leela of Govardhan is explained for the whole 7 days. Everyone forget what is day, what is night, who is hungry, who is not hungry. They have become a yogi. They don't know, they forget about anger, they forget about anything. Beyond all the senses, Govardhan. Go once also means the senses. They have uplifted all the senses just from the material desire and replaced it by the beautiful spiritual bliss, Madhurya Ras of Sri Krishna. И все 7 дней они забыли обо всем, они были подобно йогам, потому что Govardhan, Го также означает чувство. Они полностью оставили все свои чувства, материальные желания, они полностью погрузились в блаженство. Таким образом, они достигли совершенства. The Govardhan appeared from the heart of Sri Radharani. И Govardhan, он явился из сердца Шримати Радхарани. It is a storage of the memories of the Leelas. И там находится как банк всех воспоминаний о всех лилах. There are 2 types of rasa. И существует два типа расы. One is a dhruta, the liquid form. И есть одна такая адрута, это жидкая форма. Another is dhamakrit, the solid form. И дамакрита, это такая твердая форма расы. Just like sugar and honey. Это подобно тому, как у нас есть сахар и есть мед. Honey is in a liquid form. И мед, он всегда жидкий. And a piece of sugar is in a solid form. А кусок сахара, он всегда твердый. If I throw a piece of a sugar, you can catch it and take it with you. И если вам вдруг кинули кусок сахара, вы можете его взять и с собой забрать. But if I throw honey, it will do abhishek of yours. Но если я вам брошу мед, то это, скорее всего, совершит абхишеку на вас. So, whatever Leela happened in the caves and kunjas of Govardhan, Какая бы лила ни происходила в кунджах и пещерах Govardhana, the bhav of that Leela, то баба этой лилы, Krishna, Sri Girirajji solidified it. и тогда Govardhan все эти лилы делал твердыми. And that solidification of that experience of the Leela becomes the Shila, the stones of Sri Giri. И он кристаллизовывал все те лилы, которые там происходили, и эти кристаллы становились шилами. These are not merely just the piece of mountain. Это не просто какая-то часть холма Govardhan. Just like if you have come here and sitting in the dust of Sri Braj, И подобно тому, как вы приехали сюда и сидите в пыли в Раджа, and you pick some dust from here, pour some water, make a small ball or something like this and take it with you back your home, just as a memory that we have visited Gyan-Gudri and sat on the dust of this beautiful Braj. И, например, вы берете немного пыли с Гьян-Гудри, добавляете туда воду, все это замешиваете, и получается у вас что-то такое глинистое, твердое. И вы берете это с собой назад, как воспоминание о том, что вы сидели здесь на пыли Гьяна-Гудри. So when Radha Krishna is performing Leela, there's one place on Govardhan where Sri Krishna is stepping, his one feet is on the ground, and another feet is on his knees. And Radharani is standing just next to him, and one of her feet is on the ground,
and the second feet is on her knees. So on the ground there is one feet of Radharani, another feet of Sri Krishna, and half of the flute is with Sri Krishna, half of the flute is with Radharani. So where they stabbed Sri Giriraj, took that dust of that stab and solidified, and that became one of the Shila of Sri Giriraj. И на Говардхане есть такая замечательная шила, которая хранит в себе отпечатки стоп Кришны. Он одной стопой наступает, а потом другой сидит на колене, и рядом с ним также Шримати Радхарани. Там есть отпечаток ее стопы и отпечаток ее колена. С двух сторон там еще лежат по отпечатку их флейты. Таким образом, холм Говардхан взял пыль с их отпечатков, кристаллизовал это, сделал такую твердую форму в форме шилы для всех. He is the facilitator to the Jugal. И он является тем, кто помогает в джугале. And not just the facilitator, he also able to see them. И также он не только помогает, но он и видит их. So that's why gopis call him Haridasa Varya. И поэтому гопи называют его Харидаса Варья. Because other than him, there are no others who can facilitate and also can experience it. Потому что никто, кроме него, не может помогать в лиле и одновременно испытывать, чувствовать эту лилу. The original form of Giriraj is in a mood of a Sakhi. И изначальная форма Гирираджа в настроении Сакхи. But just to keep it hidden, Но чтобы сделать это скрытно, he shows himself in a muscular form. но он проявляет себя в мужской форме. But originally, he is a Sakhi. Но изначально Гирирадж это Сакхи. Then only he can facilitate the kunja of Sri Radharani. Потому что если бы он не был Сакхи, то как он мог служить в кунджах Шримати Радхарани? Just like we take a piece of wood from the sandalwood, И подобно тому, как мы берем часть дерева сандала, just like we take a solid form of gopi chandana и также мы берем кусок глины гопи чандан, and rub it on our hand or on the stone. мы трем ее, либо если натираем сандал о камень, либо если тилуку, то разводим на руке. Just like that, Giriraj is also the solidified form of the bhava and rasa of Sri Radha Krishna. И также Гирирадж — это кристаллизированная форма, твердая форма расы Рады и Кришны. And that solidified form of Sri Giriraj, when we do Abhishek, when we do Puja to it, the essence of that Radha Krishna Leela comes to that Panchamrit and goes into us and make us qualified to experience that rasa. И в тот момент, когда мы делаем Абхишет к Говардхану, так как это твердое проявление всей той расы, которая есть между Радой и Кришной, то эта раса, она входит в Панчамриту, и мы тогда пьем эту Панчамриту, и эта раса проникает в нас. And Girirajji is only one thing, two things. Yamuna and Girirajji are still originally as it used to be 5,000 years back. И 5000 лет назад, с этих времен, у нас остался именно Ямуна и Говардхан, то, каким они были. So we celebrate this Govardhan Puja today, the day when Krishna lifted Sri Girirajji. И мы им празднуем Говардхана Пуджи в тот момент, когда Шри Кришна поднял холм Говардхан. Every day, a Vaishnav should consider Jaturmasya, the 4 months, and spend that time into full of austerities. И это все происходит во время Чатурмаси, которое следуют все вайшнавы, и оно заключается в том, что мы совершаем дополнительные аскезы. If they can't spend the 4 months, they should spend the Damodar Masa. И если они не могут Чатурмаси следовать, то хотя бы пусть следуют Дамодара Масе. And if they can't do austerities for the whole month, but then at least these 15 days which are starting from today. И если они не могут всю Дамодара Масу выдержать, то пусть хотя бы последние 2 недели. And even if not the 15 days, И если даже не 15 дней, then at least these 7 days from which is starting today when Krishna lifted Sri Girirajji. то хотя бы это 7 дней, которые начинаются с сегодняшнего дня, в тот момент, когда Кришна поднял холм Говардхан. Our bhav should be from today for at least next 7 days, that wherever we are going,
we are under Shri Giriraj. И наше настроение бхава должна такая, что куда бы мы ни отправились в течение этих 7 дней, мы под защитой холма Говардхан. You might go to different place, you might do different activities, kirtan, prasad, but internally one should feel that Krishna is lifting Govardhan and we are sitting underneath Govardhan and doing our sadhana. И вы можете ходить на киртанах, совершать парикрамы, делать что-то. На самом деле внутренне вы должны медитировать, что в этот момент вы находитесь под холмом Говардхан в тот момент, как Кришна его поднял на протяжении 7 дней. Because internally, underground, the feet of the roots of Govardhan is spreaded on all over the Vrajmandal. Потому что внутреннее состояние — это то, что корни Говардхана, они распространены по всей Враджамандале. As we also hear one story that he is going down every day. И мы знаем ту историю, когда он каждый день чуть-чуть погружается в землю. And previously it was so massive that they used to have a snow on the tip also. И до этого он был такой высокий, что у него на верхушке был даже снег. So how massive it would be? It is going down and spread it all over the Vrajamandal. И он все меньше и меньше становится. Таким образом, он все глубже и глубже во Врадж погружается и распространяется по всему Враджу. So technically, wherever you are sitting on Govardhan. И где бы вы ни сидели, технически вы сидите на Говардхане. So we relish that and worship Shri Giriraj today. И мы наслаждаемся этим, и поэтому мы поклоняемся холму Говардхан сегодня. Because this is started by Madhavendra Puri Pad. И таким образом Мадхавендра Пури начал это. Shri Madhavendra Puri, once a cowhead boy came to Madhavendra Puri Pad. И однажды мальчик-пастушок подошел к Мадхавендра Пури. And asked him for the milk, and he offered him the milk to drink. Он попросил его молока, и Мадхавендра Пури напоил его молоком. Madhavendra Puri said, the boy said, "Hey Baba, give me the milk." И мальчик сказал: «Эй, баба, дай мне молока». Madhavendra Puri thought, I am sannyasi who is not even attracted to any woman. How I can be so attracted to this small cowhead boy? И Мадхавендра Пури, он очень удивился. Я саньяси, я даже не испытываю желания к женщинам, а почему у меня такая привязанность к этому мальчику-пастушку? Whenever he was closing his eyes, he could only see him. И как только он закрывал глаза, единственное, что он видел, это этого мальчика. In the night when he slept, he saw a dream that himself Gopal came to him as a cowhead boy. И когда он заснул в эту ночь, ему приснилось, что этот мальчик превратился в Гопала. И таким образом он сказал, что он сам к нему пришел. And he said, I'm so hungry and I'm feeling too hot. И Гопала ему говорит, что я такой голодный, и мне жарко. And then Sri Madhavendra Puri cooked all the chappana bhog. И тогда Мадхавендра Пури приготовил полный чапанбог. And then offered to Sri Gopal. И тогда он предложил все это Гопалу. After 2 years, he has seen the dream again. И через 2 года он снова увидел этот же сон. That I have consumed everything and I'm fully satisfied. Он сказал во сне, что я все съел, и я полностью удовлетворен. So by following the footstep of our Acharya, И мы следуем по стопам наших ачарьев. he is the first Gaudiya Vaishnava who lived in Brajmandal. И этот первый Гаудия Вайшнава ачарья, который проживал во Враджамандале. Sri Madhavendra Puri Pad. So by just following his footsteps, we just like him in every temple, not just in our Gaudiya line, in every temple, but this is all started by Sri Madhavendra Puri. И теперь, следуя за Шри Мадхавендра Пури Падом, во всех храмах, не только в вайшнавских храмах Гаудия Вайшнавов, а во всех остальных храмах Вриндавана следует этой традиции. He used to reside close to Govindakunda И он обычно жил недалеко от Говинда-Кунды. and especially Jatipura. Это рядом с Джатипурой. The old name of Jatipura was Yatipura. И раньше Джатипуру называли Ятипура. Yati was considered to a name, a respected name of Madhavendra Puri Pad. И Ятипура — это уважительное отношение к Мадхавендра Пури, его так называли. By following his footstep, И следуя по его стопам, because Krishna himself instructed him that feed me, потому что Кришна сам ему дал наставление: «Покорми меня». we prepare all these chappana bhog Мы готовим таким образом весь чапанбог and offer it to Sri Krishna. и предлагаем его Шри Кришне.
which has the chappan bhog is prepared according to the taste bud of the tongue. И чапангок готовится таким образом, чтобы полностью удовлетворяло желание языка. A portion of tongue knows the sweetness, a portion of tongue knows the bitterness, a portion of tongue knows the saltiness. И наш язык, он разделен на несколько частей, которые каждая часть знает вкус сладкого, это соленого, это отвечает за острую. In chappan bhog, we prepare each and everything so that it can satisfy the Krishna's full tongue. А чапан-бог, он готовится таким образом, что там совмещены все вкусы для того, чтобы полностью удовлетворить весь язык Кришны. As Vishwanath Chakravarti Thakur says, Yasya prasadat bhagavat prasad. И как говорит Вишванат Чакраварти Тхакур, When we offer it to Sri Krishna, когда мы предлагаем прасад it Шри becomes Кришне, prasad. он становится прасадом. But when we offer it to the devotee of Krishna, А когда мы предлагаем прасад преданному Кришне, what is offered to Krishna, that bhog should be offered to the devotee. и это же бхога, которая предложена Кришне, после этого она предлагается преданному. And when that bhog becomes Mahaprasad, И тогда эта бхога становится уже махапрасадом. with Giriraj, Это все с Гирираджем. he is Hari and Haridas both. Он, так как он и Хари, и Харидас, все вместе. Because Sri Krishna become Giriraj to consume all the prasad Потому of что Brajavasi. Шри Кришна, он становится Гавардханом, Гирираджем, для того, чтобы полностью принять весь прасад от Бриджабаси. And on the other hand, gopis are calling him Haridasvari. А с другой стороны, Гопи называет его Харидаса Вария. So when we offer to Krishna, it become prasada. И когда мы предлагаем что-то Кришне, это становится прасадом. And when then Krishna prasad is offered to a devotee, it becomes Mahaprasad. А когда Кришна прасад предлагается преданному, он становится Маха-прасад. But now we have to do two offerings Но сейчас нам нужно два подношения to сделать, make it Mahaprasad. чтобы сделать это Махапрасадом. But when we offer it to Sri Giriraj, Но когда мы предлагаем это Гирираджу, in one offering, в одном подношении, it becomes Mahaprasad. это уже становится Махапрасадом. Because when you offer it to Giriraj, simultaneously you are offering to Sri Krishna and the Haridasavari. Потому что когда вы предлагаете бхогу Гирираджу, то одновременно вы предлагаете ему как Господу Шри Кришне и как Харидаса Вария, лучшему из This преданных. is the most auspicious one. И поэтому он является самым благоприятным. May I pray to the lotus feet of Sri Radharaman Lal И я молюсь у лотосных стоп Шри Радарамана Лала, that the Giriraj who knows, who has and who has kept secret all the beautiful pastimes of Sri Radha Krishna, и что тот Гирирадж, который помнит все секретные игры, связанные с Радой и Кришной, may reveal a small part of those lila according to our qualifications. пусть проявит какую-то крупицу этой лилы в соответствии с нашей квалификацией. So that our human life can become successful. И тогда наше человеческое рождение будет совершенным. May Lord Radharaman make us free from all the threefold agonies. И пусть Шри Рада Рамана избавит нас от тройственных страданий. And gives shower his most beautiful Shuddha Prema Bhakti onto us. И пусть Он прольет на нас милость Шудха Бхакти. May you all become so dedicated to serve your Gurudeva. И пусть вы все будете очень стремиться служить своему Гурудеву. I offer my pranams to all of you and to Swamiji Maharaj, and I conclude my words. Hare И я Krishna. приношу свои пранамы всем вам и с вами Махараджу. И таким образом я завершаю свою речь. It is your love, Maharaj. Shri Sri Radhe.
Shri Indra-dyumna Swami Maharaj ki. I would request now, after whenever Maharaj will order or instruct with the kirtan or just after the kirtan, now we'll quickly go inside, as every time Giriraj Maharaj is prepared there, Maharaj will do a puja there. We all will do the parikrama, the prasad, and all the instructions Maharaj will give as ever he will say. So next time we will prepare it in such a way, or we will shift it to the evening so that the heat will not. And it's so strange, in November it is so hot this time. It's for the first time I would see. Maybe some Krishna Leela or human Leela, I would say. It's a human И Leela. когда нам Шрила Гурудев скажет, мы можем вместе с киртаном или без киртана отправиться туда, где будет проводиться Govardhana Puja. Гурудев проведет ее, мы все совершим с вами парикраму, а также Гурудев расскажет, каким образом нам себя стоит вести. И на данный момент это очень жаркая погода, потому что в ноябре обычно уже прохладнее. Мы извиняемся за то, что так произошло. Это, наверное, не Кришна лила, а уже человеческая какая-то лила. Но в следующий раз мы хотим позаботиться обо всех и, скорее всего, проведем Govardhana Puja уже вечером. Chapters which the general public should understand. Little books, so this is printed by HarperCollins. They said he was a popular writer. Maybe 20,000-30,000 have been sold already. It's in all the bookstores when you go to the airport. So you wrote it or he wrote it? I wrote it. Okay. He gave an introduction. He's well known. Yeah. So he wrote it. What it's all about. I have that volume which you have given to my father. Yeah. Now this. So this is a compilation of the most essential chapters, which people around the world can relate to. Like my adventures with Same goes through nuclear waste and everything. Wow. Probably don't have time to read it, but just No, I would touching everything. definitely.